the second part of your array lesson, which is arrays of arrays, which is arrays of arrays. Here we are going to learn about how we can declare and define two arrays within one, uh, let's say within one row, which means there's not only one array, there are arrays of arrays. So you can have it as a table. Actually, you can have it as a table. Okay, the elements of an array can be arrays. We can create arrays within an array, which mean once we created an array, the elements or the values that that stored within that array can be another array, can be another array. Once again, there is a special syntax, right? There is a special syntax for that we have to use. There is a special syntax for that we have to use. The first one is no, not the first one. The only one is this. We can declare the array and also we can define the array. There are two parts. You know, first we have to declare the array, then we are going to define the array. Now you know what is the difference between declaration and define. Oh, නැත්තම් definition කියලාත් කියන්න පුළුවන්. Now you know what is the difference between declaration and definition. In the declaration part, we tell that there is an array and the type of the array and the name of the array. For an example, we say there is an integer array called numbers. In here, according to these situations, we can say there is an array named table. Tables, this must be actually, right? Because I said array name must be plural. So let me edit it. Let me edit it. Tables. In your handout also I have provided, make the adjustments, right? Make the adjustments. Tables. Right. But here you can see, unlikely to a normal array, unlike to a normal array, we have two box brackets. Two sets of box brackets, or two boxes actually. You can see these are like boxes. Unlikely other arrays, right? Unlikely the single or ordinary array, we have here two boxes, right? We have here two boxes. Okay. Then other thing is the same. Other thing is the same. Once we declare the array, then we have to define it, which means we have to define what is the size of the array. What is the size of the array? So here you have to enter the size of the array. Now you have to know what this box bracket means. What this two sets of box brackets means, right? Right. Here in two dimensions array, or we call it as multi-dimensional arrays, right? You have a table. Actually, you have a table. Have you seen a table? Right? Okay, let me show you a table. Let me show you a table. Let me show you a table. I am sure that you know what is table, but to make sure, I will show you, right?
We can use Microsoft Word document, Microsoft Word document for showing that. Okay, now you can see. Okay, now we are going to draw a table. Now we are going to draw a simple table. Okay, so you go insert, then you go table, you draw something. Okay, this is the table. This is the table. You can see table has its attributes, right? What are them? Table has columns like this. Then table has rows like this. These are rows. Now table has columns and table has rows. How many columns are there in this table? How many columns are there? Yes, can anyone answer me? How many columns are there? Yes. Registration number. No, I'm not going to mention the registration number. Please, can anyone answer? Salinda, are you there? Salinda? Yes, sir. Okay, how many columns are there? 5 columns. Five columns. See, one here, two, three, four, five. Don't get confused, right? Here you have one, two, three, four, five columns. Okay, how many rows are there? There are also five rows. This is the first row. We will put it in a separate way. First row, second row, sorry, second row, then the third row, fourth row, fifth row, right? So now you can see these are the columns. The vertical things are the columns, horizontal things are the rows. Okay, same as this works. This works. So here we specify the number of rows and number of columns. Number of rows and number of columns. Right. For an example, here this 10 means number of rows we have. Here this 10 means number of rows we have. Then the second number denotes the column. Second number denotes the columns, right? 10 means number of rows, 15 means number of columns. So for an example, this is a table of 10 rows and 15 columns. If I draw this one, so pay your attention more closely, because if you confuse this part, you will not understand two-dimensional arrays, right? If I draw this table, right? If I draw this table, we have how many rows? 10 rows. We have 10 rows and 15 columns. We have 10 rows and 15 columns. Okay. According to this code, we will get a table like this, right? Now you can store data row by row. You can first store in this row, and the second one, and the third one, and the fourth one. Likewise, you have 10 rows, but right, you can remember, right? Okay, before we start that part, right, could you understand this one, how rows and columns can be specified? Could you understand? Tanuja, could you understand? Are you there, Tanuja? Yes, sir. Okay, good morning. Could you understand what I just explained? Yes, sir. Good morning, sir. Okay, then very good. Okay,
So here we specified the number of rows first, then the number of columns, right? Then there are 10 rows and 15 columns. If we get that table, it will be like this. It will be like this, right? The second part, you all know that, right? In arrays, when we are consider about the positions, when we consider about the positions, position doesn't it start from number one. Position doesn't start from one, right? From which number does a position start? කියන්න බලන්න position එකක් start වෙන්නේ මොන number එකෙන්ද පුතේ? එකෙන් නෙමෙයි. Which number? Can anybody tell me? It is like the same. Zero. Yes. Yes, very good. Sorry. Very good. Okay, sorry. Very good, right? A position starts with 0, not 1. Here in two-dimensional arrays, it applies as the same. It applies as the same, right? Columns and rows do not start with the 1. They are starting with 0. The very first column you can see here, this column is what? Okay, we will do like this. We will eliminate this row, right? We will avoid this row. Yeah, this row and this column, right? We will avoid this because we will put numbers, right? We will put numbers in that row and column. So here, this is the table, right? This is the table. We put here those brackets to those squares to put the numbers of the indexes of the table row, right? Consider the part that doesn't have column. මේ පාට නැති කොටස තමයි පුතේ table එක කියලා ගණන් ගන්න ඕනේ. මොකද අනිත් ටික මම ඔන්න ඉතුරු කරා numbers දාන්න. right. හරි. පාට කරපු නැති කොටස බලන්න columns කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okay, there are 14. But we start with 0. Okay, now we are going to give them indexes. Okay, this is the index number 0 column. This is the index number 1 column. Then 2, 3, 4, 5, 6, sorry, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Now you can see there were 14 columns, but we are indexing them. Index goes up to 13 because we have started from the 0. Okay, same applies for the rows. Rows also started with 0. Okay, this is the first row. So this is the row number 0. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 9 rows, but we started from 0. So therefore, only index goes for what? Only index goes for 8. Only index goes for 8. Okay. Now, as the same way you have referred, in Excel, as the same way you have referred in normal arrays, you refer to these cells, these positions, or these indexes of the two-dimensional array by their columns and rows reference. By their columns and rows reference, right? This
table might look more good, right? Okay, so for an example, let me ask you a question. What is the reference of this cell? What is the reference of this cell? Can anyone tell me? What is the reference of this cell? Yes. Anyone? It is same as Excel lama. Excel වගේම තමා. Yes, one, two. Yes, they are correct. But I need an answer from your voice, actually. Okay, Taruki, are you there? Yes, sir. Okay, Taruki, good morning. Good morning. What is the reference? What is the name of this cell? Can you imagine? No, sir. Right. Okay, I will explain. If you were talking about Excel, we started with the column name and the row name. But here we do the opposite things. Some of you have answered as in the Excel. You said 7 3, but it doesn't work like that. You can see here when we were declaring the array, we use first the row number and then the column index, right? So same goes to this. In arrays, first you refer to the row number and then the column number. This is the cell of 37. This is the cell of 37, which means third row, seventh column. Could you understand, Tharuki Terunada? Yes, sir. Okay, now tell me, what is the name of this cell? This one, Tharuki? 4, 5. 4, 5. Very good. Then, Yasindu, are you there? Yasindu? Yes. Good morning, Yasindu. Good morning, sir. Okay, tell me the name or the reference of this cell. First number 6, second number 12. 6, 12. Very good. You could understand. Very good. Then, let me ask it from another. Tanuja? Yes, sir. Okay, tell me the reference of this cell. 111. 111. Very good. Okay, thank you. The last person, the person who were wearing blue color square shirt, is that person here? අනිල් පාට කොටු කොටු එකක් ඇඳගෙන profile picture එකක් දාලා හිටියේ. මට එයාගේ නම මතක නැහැ. Is that person here? No, I don't think so. Okay. Then Salinda, are you there? Yes, sir. Okay. Tell me the reference of this one. 8 1. 8 1. Very good. Now you know. Now you know how to refer. Right? When you are storing data or when you are withdrawing data from the array, or which means arrays of arrays, which mean two-dimensional arrays. Okay. Before all of that, right? All of that, let me tell you why this is called two-dimensionals. Why this is called two-dimensional. If you can see, there are 14 columns and 9 rows. Yet we call it as two-dimensional. Only two. Why is that? Because it has column dimensions and row dimension, or vertical dimensions and horizontal dimension. That is why, right? Two-dimensional doesn't mean, right? Two-dimensional doesn't mean 2 columns and 2 rows, or 1 column and 1 row. It doesn't mean that, right? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් නෙමෙයි කියන්නේ. Two dimensional කිව්වා කියලා මෙන්න මෙහෙම එකක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. columns දෙකයි rows දෙකයි ගැන නෙමෙයි. Dimensions කියන්නේ labels පුතේ. ඒ කියන්නේ columns උත් තියෙනවා rows උත් තියෙනවා. අපිට මේ values පුතේ columns and rows වලින්
අඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපිට ඕනේ fourth column එකේ fourth row එකේ fifth column එකට අදාළ තැනට නම් එකක් දාන්න ඕන. අපි කරන්න මොකද්ද? ඒ reference එක දාලා equal කියලා නම් එක දාන්න. Right. I think you all could understand this, right? If you couldn't understand, just please tell me, because if you couldn't understand that table thing, you will confuse. You will confuse. Okay. We were here, right? We were here. The first index, wait. The first index 10 is usually called as the row, like I said before. You put two box brackets, which means two sets of box brackets, and the first set of box bracket indicate the number of rows, and the second index 15 is the columns index, which means the second set of box brackets show you the column. Here you can see there are 10 rows and 15 columns. An array like this is called two-dimensional arrays. If you are declaring an array like this, it is called as two-dimensional arrays because there are two dimensions. Column and rows, there are two dimensions. So this is called as a two-dimensional array. So some of you may pronounce this as dimensional. It is also correct. Two-dimensional arrays or two-dimensional arrays. Okay, now I am showing you an example. Okay, there's an array, two-dimensional array called table. Okay, here also it should be changed, right? Tables. Tables. Okay. In your presentation, you update, or I will update this part, this adjusted presentation to your EFMS, then you can download it, right? Okay. Int tables is a two-dimensional array where there are 3 columns and 2 rows. There are 3 columns and 2 rows. This way you can declare and define the array. Okay. Shall we do it? Okay. We will do it. Let's say okay, I have to type it again now. Class two dim arrays, two dim arrays. Okay, this should be the name. Then curly brackets, and public static void main string args. Public static void main string args, right? Okay, then right here it is. Okay, now shall we copy it and paste here? Okay, now we have this. Now we are going to save this Java file. In desktop, I have a folder called Java. Here I'm going to save it. Here I'm going to save it. Two dim arrays dot Java. Two dim arrays dot Java.
Okay, now we have saved. Before moving forward, right? Let me hide these things. Otherwise, you will get confused, right? The previous activities. Okay, I'm teaching this part very slow because this is confusing, and so many people who are studying arrays confuse this part. That is why I'm teaching this very slow, because it will have more time to understand, right? Okay, then now we are going to declare and define our two-dimensional array. Declare and define our two-dimensional array. Int, okay, this is an integer array. So we have to put two box brackets. It clarify that the array which we are going to create, which we are about to create, is two-dimensional arrays. Then the name, let's give numbers. That is the most popular one we have used. Okay, this is the first method you can declare and define, right? So you declare the array, then numbers equals new int. Then you have to define the number of rows and number of columns. New int, let's say 4 rows and 4 columns, like this. Okay, no, let's say 5 columns, 4 rows and 5 columns you have here, right? This is how you can declare and define the array, right? If we run this, you will not get an answer, but if it is compiling correctly, you can ensure that the program has no errors, right? Desktop Java folder, then we are going to compile Java C 2dim arrays.java. Okay, now we can see, right? There was no error, right? There was no error. That is clarifying or ensuring that the code we have just wrote is correct. The code we have just wrote is correct. Now the second part. Now the second part. Now we are going to assign values for the array. Now we are going to assign values for the array. Before assigning value, shall we draw this table? Okay, we will draw this table in separate page. Right, this page. We have 4 rows and 5 columns. 4 rows and 5 columns. Okay. We have 5 columns and 4 rows. This is the array. This is the two-dimensional array we just have created. Okay, you can see this is the 0th column, first column, second column, third column, fourth column. If we talk about the indexes, right? 0 to 4 columns. Here you have the first row, zeroth row, first row, second row, and the third row. If we talk about the rows. Okay, to make this very much clear, I will add another column and a row, so that you can remember this very easily, so that you can understand this easily. So we ignore this part, right? We ignore this part. Right. Here we have the 0 column, 1 column, second one, third one, and the fourth column. Here you have 0th row, first row,
second row and the third row. Okay. Now you can clearly mention everything. Okay. Okay. Now this is the table we have created. It has 5 columns and 4 rows in starting indexes from 0 to 4 columns and 0 to 3 rows. Okay, now we have positioned 0 0 position, 0 1 position, 0 2 position, 0 3 position, 0 4 position. Okay, likewise, right? When we are assigning values, we assign values normally row by row. Normally we assign values row by row. That is the most easiest way we can use. For an example, when we assign value, actually you can assign value anywhere you want. That doesn't matter. Right? ඔයාට ඔයා array එකට පුතේ fill කරනකොට ඔයාට ඕනි තැනකට එකපාර value එකක් assign කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි සම්පූර්ණ array එකම fill කරනවා නම් ඒ කියන්නේ මුළු table එකම මේ tables මේ spaces සේරම fill කරනවා නම් පුතේ අපි row by row තමා මුලින් fill කරන්නේ. ඒක normally අර general practice එකක් ඈ. Row by row තමා fill කරන්නේ. So we are going to assign value for this one, then the second one, then this one, then this one, then this one. Right? Okay. First we are going to assign value for this space. Okay. This space we are going to assign value. So what is the position of this space? What is the name of this space? 0 0 zeroth row, 0th column. We will use that reference here, right? We will use that reference here. Numbers, right? Numbers, then you give the row and column indexes, right? Row and column indexes, which mean which you specify the cell equal, then the value followed by a semicolon, right? So first we are going to fill this position, which means 0 0 position. Okay, to that position 0 0 position. For that position we will give 1, number 1. What here means you have assigned number 1 for 0 0 position, which means this position you give number 1, right? I will type it in separate color so that you will understand. Red color, right? 1. Shall we increase the font size and bolded it? Okay, 1. That is what we just did here. මේ කරලා තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ දේ. Right? Then we have the second position. What? 0 1 position. Likewise we have position. So what we do is we just copy this one and paste it. How many position we have in this row? 1 2 3 4 5 positions, right? So we need 5 things. 2 3 4 5. 0 0 is filled, right? 0 0 is filled. Now we have what? 0 1 position. We have 0 1, 0th row, first index. Then we have the second one. Then we have the third one. Then we have the fourth one. That is what I was just explaining, right? So these are the column numbers in the second one. These are the row numbers. We are filling the same row but different columns, which means we are filling these white spaces we are filling. 0 0 position, 0 1 position, 0 2 position, 0 3 position, 0 4 position. Okay, we will assign value 2.
then 3, then 4, then 5. Those are the values. Okay. Shall we fill it in here, right? 2, 3, 4, 5. This is what we have just done in the code. අපි code එකේ මෙන්න මේක තමයි පුතේ දැන් කරේ. මෙන්න මේ row එකට මෙන්න මේ values ටික assign කරගත්තා. Right? Then we will move to the second row. We will move to the second row. Right? It starts, first one I will manually type and then I will copy and paste, right? Numbers, then the rows, columns equal the number you want to assign, the value you want to assign, followed by a semicolon. I will copy this one, right? So we have just filled the 0th row. Then now we are moving to the first index row. The first index row. First we have this position, which means 1, 0 position. First row, 0 column. First row, 0, sorry. First row, 0 column. We will give the number as 6. We will give the number as 6. So what we just did is this one. Okay. Likewise, we have 1, 1, 1, 2, 1, 3, and 1, 4. You are doing it as the same way. So we need 5, 2, 3, 4, 5. First row, first column, right? You need first row, second column, first row, third column, first row, fourth column, right? Which specify this row. First row, 0 column, first row, first column, first row, second column, first row, third column, first row, fourth column, right? We will give numbers 6, then 7, 8, 9, 10, right? What we just did here is this 7, 8, 9, 10. මෙන්න මේක තමයි අපි අතන කරේ. මෙන්න මේ row එකට මෙන්න මේ values ටික දැම්ම. මේ විදිහට පුතේ ඔයාට පුළුවන් column index number 2, column index number 3 වලටත් ওই විදිහටම දාගෙන යන්න. කරන්න තියෙන්නේ මේ set එක copy කරලා, right? මේ set එක copy කරලා paste කළා මෙන්න මෙතන row number එක වෙනස් කරන්න. අපි first එක fill කරා නම් දැන් second එක තමයි fill කරන්නේ. You can see you have more space. You have more space, which means you can store more values, right? Okay, we stopped from the 10, yeah, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, what we just did here is this 11, 12, 13, 14, 15. Now we are moving to the next row, the last row, which means the third row. So we have to change the row number here to 3. We will copy this set and paste it here. We will change this. So I ask you to do it row by row, or it is general practice to do it. Sorry, not 4. It is 3. Row by row, because you will not get confused. You will not get confused. Otherwise, what හිතන එක දාන්න ගියොත්, then you will confused. Okay, we stopped from 14, so 16, 17, 18, 19, 20. You have 20, right? What we just did here is this one: 16, 17, 18,
19, 20. Right. So what we just filled here, මේක අපි physically පේන table එකේ මෙහෙම fill කරපු එක තමයි පුතේ මේ logical table එකේ මෙන්න මේ විදිහට code එකෙන් fill කරේ. Right? So it is first few arrays, for first few two-dimensional arrays, what you have to do is, right, use this method. මං වගේ මුලින් table එකක් කොලයක ඇඳලා ඊට පස්සේ ඒක බලාගෙන මෙහෙම fill කරන පළවෙනි arrays දෙක තුන. ඊට පස්සේ දරුවෝ exam එකට හොම ඇඳ හරියන්නේ නැහැ. ඔයාට ඊට පස්සේ හිතෙන් table එක ඇඳගෙන row numbers දාගෙන column numbers දාගෙන fill කරන්න යනවා. Right. Now we will check whether the data are stored correctly, right? අපි බලමු කොහොමද data හරියට store වෙලාද කියලා. අපි print කරලා බලමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. system dot out dot println within double brackets followed by a semicolon numbers කියන array එකේ මොකද දෙන්නේ? අපි බලමු. අපි 14 print කරගන්න බලමු. දෙවනි row එකේ තුන්වෙනි column index එකේ තියෙන value එක print කරන 2 3 2 3 මෙන්න මේ value එක print වෙන්න. Okay, first we move and delete the class file already created. Then we go to this one. We will compile the program, right? We will compile the program. Java C 2dim arrays.java. Okay, it is compiling. Okay, successfully compiled, right? No errors, which means we have done it correctly. Then we will run it. Java 2dim arrays.class. Run it. 14 printed. So this is 2 4. So 2 3 14. Here we printed this one. Right, like that way you can print one by one, but here we are not going to print. Here we are not intention to print one by one. So now we are going to learn how you can print the entire table at once. How we can print the entire table at once. Print the whole table at once. Right, it can be done using a for loop. Right, this entire table, this part can be printed using a for loop. Right, watch very closely. Right, watch very closely how I'm going to do it. Right, I will do it in this way. First we start the for loop. For, then the brackets says, right, we start this with, right, we start this with rows. Right, we will start this with rows, and you can remember in the earlier one I used I and j, right, I and j variable, but here in two-dimensional arrays we have rows and columns. To make sure that you don't mess up or you don't confuse with all the things, we will use the same names, rows and columns. Right, int row equals 0. Then row value එක අපිට rows කීයක් තියෙනවද පුතේ? බලන්න rows කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා. 4ට අඩු වෙනකන් row වලට එන index එක වැඩි වෙන්න. එකින් එක. right, එකපාරක් මේ condition එක check කරලා මේක check කරලා මෙන්න මේවා ටික වෙන්න ඕනේ. මොනවාද? ඒ condition එක check වෙන වාරයක් ගානේ මෙන්න මේ loop එක run වෙනවා. for int column equals 0, then
right? Then column. Now we have to give the column index, right? We have to give the column index here. That index will be considered by, right? That index will be considered by the row number, right? Row, okay, row, no, sorry, column less than, I just confused, right? Numbers and the row index. මෙන්න මේ row එකේ, right? Okay, මේ length එක දාන්න කලින් අපි මේක මෙහෙමයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන මේ number දීලා numbers වල මෙතෙන්ට row number එක දීලා ඒක length එක කියලා දෙන්න යන්නේ මෙහෙම. ඒක දෙන්න කලින් අපි numbers දාලා කරන විදිහ කරලෙමුනේ, නැත්තම් පැටලෙයි. columns කීයක් තියෙනවද පුතේ? අපිට columns 5ක් තියෙනවා. 5ට අඩු වෙනකන් column plus එන්න. මේක දීලා බලමු column මේක තේරෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට අර length එක කියා දෙන්නම් ඈ. නැත්තම් මෙතන එකපාර මෙතෙන්ටත් length දාන්න පුළුවන්. එකපාර දැම්මොත් එමු ඔයා confuse වෙනවා. right? ඒක confuse කරගන්න හොඳ නැහැ. එක තැනක් හරි එකපාරක් confuse වුණොත් එහෙම දිගටම අවුල් ඊට පස්සේ, right? okay. now මේක run වෙනකන් වෙන්න ඕනේ system.out.print, right? දැන් පුතේ row එකක්නේ print වෙන්නේ මෙතන. මෙතන row එකක් තමයි මෙන්න මේකෙන් මේ row එකක් තමයි print වෙන්නේ, right? row එක print වෙන හින්දා අපි මොකද කරන්නේ, right? row එක print වෙන row එකක් තනිකර column index එක මෙතනින් row index එකක් අරන් මෙතනින් column index එකක් අරගෙන මෙන්න මේ දෙක තමයි print වෙන්න යන්නේ. ඒ හින්දා පුතේ row එකක් print වෙන හින්දා අපි මෙතන print line දෙන්නේ නැහැ. print line දුන්නොත් එකක් යට එකක් print වෙනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ හින්දා මොකද්ද දෙන්නේ? print කියලා දිගටම row එක print වෙන්න දෙනවා. print numbers වල, right? මෙන්න මේවට එන අගයන්. row වලට එන අගය මෙතෙන්ට වැටෙන්න ඕනේ. columns වලට එන අගය මෙතෙන්ට වැටෙන්න ඕනේ. වැටිලා ඒ dimensions print වෙන්න ඕනේ. right? මේ loop ඒක ඉවරුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ අලුත් row එකක් නේ පුතේ print වෙන්න යන්නේ. එතකොට system.out.print දැන් line එකක්. දැන් අලුතෙන් line එකක් print වෙලා අලුත් line එකකට යන්න කියලා කියනවා. right? අපි මේක print කරගෙන බලමු මුලින්ම. right? අපි මේක print කරගෙන බලමු මුලින්ම. class file එක delete කරා. right? ඔන්න compile කරා. okay, what is package system does not sys system spellings වැරදි මෙතන sys tem system, right? system හරි. spellings ගැන අනිවාර්යෙන් case sensitive කියන්නේ lower case upper case ඒ වගේම ඔයා හරියට අකුරු වචන spellings පාවිච්චි කරේ නැත්නම් පුතේ Java හඳුනගන්නේ නැහැ. right? ඔන්න දැන් කිසි issue එකක් නැතුව compile වුණා. දැන් අපි run කරන්න යන්නේ Java 2 dimensional arrays. right? මෙන්න මේ විදිහට print වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා හැබැයි මේක මේ දැන් මේ table එකම තමයි හැබැයි ලස්සන නෑ මේ 1 2 3 4 5 ඒ විදිහටම print වෙලා මේ 1 2 3 4 5 print වෙලා ඊළඟට 6 7 8 9 10 මේ 6 7 8 9 10 then 11 12 13 14 15 you have 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20. You have 16, 17, 18, 19, 20. Right? මේ සේරම එක ගොඩේ. ඒ හින්දා අපි මෙතන එකක් print වුණාට පස්සේ පොඩි space එකක් දෙමු බලන්න. මේ වගේ. පොඩි space එකක් දීලා බලමු. අපි ඉතින් ඔය ලස්සනට පේන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ space දදා. Java වල එහෙම ලස්සනට space දදා print වෙන්නේ නැහැ. Okay, compile වුණා. Run. දැන් චුට්ටක් okay. දැන් චුට්ටක් okay මෙහෙම. දැන් නිකන් මෙතන මෙහෙම මේ size එක සමාන නැතුව පෙන්වන්න පුතේ. මෙතන single values තියෙන. මෙතන දෙක දෙක වැටිලා මේ. ඒක අපිට ඕන නම් අපි try කරලා බලමු මේවටත් 01 02 දෙන්න. හරි මෙහෙම දීලා බලමු. Right, I haven't tried this before, but we will try. Right, we will try. Compile kara. Okay, we cannot give zeros like that. We cannot give zeros like that. Integer number too large, it says. So we cannot give zeros like that. So we have learned it, right? We have learned it. You cannot give zeros like that. We just learned it, right? Okay, sometimes I may ask this in your MCQ question. I will put two-dimensional array and put numbers with zeros, and I will ask. I will ask it. Right. If you have to, if you know this, if you participated to the class, now you know we cannot put zero in front of the numbers. It will give you, right? It will give you an error. Right. This is the array we have just created. This is the array we have just created. This array, right? In Word, you can do it very nicely, but here in the command line you will get this. If once you design interfaces using NetBeans, then you will be able to display this very nice. But this is not attractive interface. This is just the command line. You cannot expect attractive fancy thing like this in a command line. It is only black and white, and it will not doing very well, right? This is the way you can print and create two-dimensional arrays. Print and create two-dimensional arrays. Okay. But right in here you have to give the exact numbers without any mistake. Accidentally, let's say if you type here 6 rather than 5 by mistake, then let's see what will happen. Right, compiled, run. Okay, first row printed, but after the fourth one you get an array called out of bound array, which means you don't have rows, right? You don't have columns 6, you only have column 4, column index 4. You say here less than 6 mean 5 is also included, so there's no 5th column here, there's only 4th column here, right? That is why once this rows is printed, you are getting an error. So to avoid that, right, we don't use exact numbers here, we use the length. Right? For an example, if you type like this, numbers dot length, right, this will gives you the number of rows. ඒක මතක තියාගන්න ළමයි. Two dimensional array එක array එකේ name එකයි dot length කියලා ගැහුවොත් පුතේ number of rows ගාන තමයි එන්නේ. 1
2 3 4 rows කීයද 1 2 3 4 rows 4යි. එතකොට ඒ rows ගාන තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. number 4 තමයි එන්නේ. හැබැයි indexes අපි බලන හින්දා ඒ rows ගානට වැඩිය අඩු වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙම එනවා. ඊළඟට මෙතන columns වලට දාද්දි පුතේ right මෙතන columns වලට දාද්දි ඒ අදාළ row එක specify කරනවා. right අදාළ row එක specify කරනවා. ඒ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම. right මෙන්න මෙහෙම. numbers within brackets, okay, sorry, within brackets you give here the row number, you give here the row number. මෙතෙන්ට එන row number එකට වඩා අඩු වෙනකන් print වෙනවා. මේක මම කියා දුන්නොත් මෙන්න මෙහෙමයි. for loop එකක් අපි දානවා. right පළවෙනි for loop එකේ අපි rows තමයි බලන්නේ. rows වල value එක බිඳුවයි. rows වල value එක මේ 2 dimensional array එකේ length එකට වැඩිය අඩු වෙනකන් row වල value එක වැඩි වෙන්න ඕන. right මුලින්ම මෙන්න මෙතෙන්ට එනකන් check වෙනවා. check වෙලා මේක true වෙනවා නම් මේ for loop එක run වෙනවා. මේක වෙන්න මොකද්ද? columns ගාන අපි දාලා තියෙනවා. columns වල value එක මෙන්න මේ specify කරපු row එකේ sorry මෙතන dot length කැලලත් එන්න ඕන පුතේ. මේ row එකේ dot length. හරිද? column වල value එක හරිද? මෙන්න මේ specify කරපු row එකේ value එකේ length එකට මෙන්න මේ row එකේ තියෙන columns ගානට අඩු වෙනකම් මොකද වෙන්න ඕනේ? columns ගානත් වැඩි වෙන්න ඕනේ. For an example, first you get 0. 0 කියන value එක මෙතන බලනවා කීයද 4ට වැඩිය අඩුයි. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? මේකට එනවා. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා column index එක 0. right? column වල value එක මෙන්න මේකේ තියෙන columns ගාන. මේකේ columns කීයක් තියනවද ඇත්තටම? 1 2 3 4 5. පහක් තියෙනවා. පහට වැඩිය අඩුයි. බිඳුවනේ. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? ඔන්න මෙතන දැන් rows වලගේ 0 column වලගේ 0 ඒක print වෙනවා. print වෙලා අපෝ මේ for loop එකට ඇවිල්ලා දැන් column වලගේ 1 වෙනවා. 1 වුණාම මේකේ තියෙන්නේ 5යි column වලගේ 1. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අපෝ පාරා print වෙනවා. row වල බිඳුවයි column වලගේ 1යි. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතෙන්ට යනවා. row වලගේ බිඳුවයි column වලගේ 2යි. ආයෙ මෙතෙන්ට යනවා. row වලගේ බිඳුවයි column වලගේ 3යි මේක. ඊළඟට ආයෙ පාරක් යනවා. row වලගේ බිඳුවයි column වලගේ 4යි. print වෙනවා. ආයෙ පාරක් යනවා. row වලගේ බිඳුවමයි column වලගේ කීයද දැන් 5 වෙනවා. 5 කියන්නේ මේකේ තියෙන length එක. 5 කියලා index එකක් නැහැ 4යි තියෙන්නේ. එහෙනම් එතන මේක false වුණ ගමන් මේක run වෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අලුතෙන් line එකක් print වෙලා මේකට එනවා. ආපුවාම row වලට එකක් එකතු වෙලා දැන් row වලගේ 1 වෙනවා. row index number 1 වල length එක බලනවා. ඒත් එන්නේ 5යි. එහෙනම් ඒක සමාන වෙනකන් අර විදිහටම run වෙනවා. row බිඳුවේ column 0. so row එකේ column 0. row එකේ column 1. row එකේ column 2. row එකේ column 3. ඔහොම print වෙලා තමා පුතේ අපිට මෙන්න මෙහෙම බලන්න. අපි දැන් dot length දැම්මනේ. compile කරමු. right ඊට පස්සේ අපි run කරමු. එතකොට මම මේක save කරේ නැද්ද? නෑනේ save කළා නෑ. මෙතන තරුවක් තියෙන්නේ මේ save වෙලා නැති හින්දා. ඔන්න බලන්න මම save කරපුවාම මේ තරුව නැතුව යනවා. right ඔය save කරපුවාම මේ තරුව නැතුව ගියා. delete කරමු. then compile කරමු again. and අපිට පුළුවන් run කරන්න. ඔන්න එතකොට කිසිම issue එකක් නැතුව අර විදිහට run වෙනවා. මේක දැන් ඔයාලට බැලූ බැලමට නිකන් මේ වල rows අසමානයි වගේ. හැබැයි pieces ගණන් කරලා බලන්න 1 2 3 4 5යි මේකෙත් තියෙන. මේකෙත් 1 2 3 4යි 5යි තියෙන. සමානයි ඈ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. right. මේ තමා code එක. අපි just run කරපු. okay. ඕක තමා 2 dimensional array එකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම example එක. right. could you understand? ඒක තේරුණාද? right. if you have any question you can ask now.
තේරුණාද ළමයි? තනුජ තේරුණාද පුතේ? ඔව් සර් තේරුණා. කොහොමද values assign කරගන්නේ? කොහොමද values call කරන්නේ? කොහොමද position indexes සේරම තේරුණා නේද? ඔව් සර්. right. එහෙනම් කරන්න තියෙන්නේ දැන් හොඳට තේරුණා නම් තාරුකී තේරුණාද තාරුකී වාටත්? ඔව් සර් තේරුණා. කසුන් තේරුණාද? ඔව් සර්. සාලින්ද? ඔව් සර්. okay. යසින්දු? යසින්දු නැද්ද? යසින්දු? යසින්දු නෑ වගේනේ. යසින්දුගේ සිග්නල් කන ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා කියලා කිව්වනේ නේද? right. තේරෙන්නේ නැති හිටපු කට්ටියට තේරෙන්නේ නැති. right. මොනවා හරිම තේරුන්නේ නැති තැනක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන තැනක් තියෙනවා නම් කියන්න ළමයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. right. තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් කියන්න විනාඩියක් දෙන්න. විනාඩියක් ඕනේ නැහැ. තප්පර 30ක් විතර දෙන්නම්කෝ. ඔයාලට තියෙනවා නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් අහන්න පුතේ. සර් මේ ලෙන්ත් එක දාන ගාය චූට්ටක් කියලා දෙන්නකෝ. ලෙන්ත් එක හරි. අන්න එහෙම අහන්න ඕනේ. මෙන්න මේක. හරිද? ඔයාලා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ පළවෙනිම දේ තමා පුතේ. හරිද? මෙතන අපි ක්‍රියේට් කරපු array එකේ name එක .length දුන්න ගමන් මෙන්න මේකෙන් අපිට return කරන්න පුතේ rows ගාන. rows ගාන. අපි ඔන්න එක print කරලා බලමුද? අපි මේ ටික comment කරමුකෝ. මේ ටික comment කරමු. හරි මේ comment කරන ක්‍රමය මං කියා දුන්නා නේද? මේ කමෙන්ට් කරන ක්‍රමය මං කියා දුන්නානේ. මෙන්න මේ මං ඔයාලට රෝ එකක් කමෙන්ට් කරන්න කියා දුන්නා. මතකද? කොහොමද රෝ එකක් කමෙන්ට් කරන්න පුතේ? මෙහෙම ඩබල් ස්ලෑෂ් දාලා මෙහෙම දාපුවහම මේ රෝ එක කමෙන්ට් වෙනවා. මේක දාපුවහම මේ රෝ එක කමෙන්ට් වෙනවා. හැබැයි දැන් අපිට එක එක කරන්න වෙලා නැහැ. අපිට ඕනේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටසම කමෙන්ට් කරගන්න. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකන් සේරම කමෙන්ට් වෙන්න ඕනේ. මේ ටික රන් වෙන්න බෑ. කොහොමද එතකොට කරන්නේ? අපි කමෙන්ටිං පටන් ගන්න ඕනේ තැනට ගිහිල්ලා එතෙන්ට මෙහෙම ස්ලෑෂ් එකයි තරුවක් දෙනවා. එතකොට පුතේ සේරම කමෙන්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉවර වෙන්න ඕන තැනට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඉවර වෙන්න. ඉවර වෙන්න ඕන තැනට ගිහිල්ලා අහපව් තරුවයි ස්ලෑෂ් එකක් දෙනවා. නේ? එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ටික විතරක් ඔන්න කමෙන්ට් වෙලා තියෙනවා. හරිද? මේ ටික සේව් කරමු. දැන් ඔන්න ඔයා මේක කම්පයිල් කරලා රන් කරොත් right ඔන්න කම්පයිල් කරා ඔන්න රන් කරා කිසි දෙයක් රන් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? කිසිම දෙයක් අපි දීලා නැහැ. ඔන්න දැන් අපි යන්නේ length එක. right? system.out.println numbers dot length එක print වෙන්න. ඔන්න දැන් බලන්න එන උත්තරය. compile කරා run කරා. 4 කියලා එන්නේ. බලන්න මෙතන 4 තියෙන්නේ මොනවාද? 1 2 3 4 1 2 3 4 5. එහෙනම් මොන ගානද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? rows ගාන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. numbers අදාළ array එකේ number.length කියලා දුන්නාම rows count එක තමයි එන්නේ. එහෙනම් අපි rows consider කරද්දි පුතේ මෙන්න මේ rows වල අගය තියෙන maximum rows වල count එකට වැඩිය අඩු වෙන්න ඕන. මොකද rows හතරක් තියෙනවා නම් index දාපුවාම කොහොමද එන්නේ? 0 1 2 3 කියලා තමයි rows හතර එන්නේ. එතකොට හතරට වැඩිය අඩු කියලා ගත්තාම හතර consider කරන්නේ නැහැ. 0 1 2 3 කියන හතර විතරයි consider කරන්නේ. ඒ හින්දා මෙතෙන්ට ඒ ගාන දෙනවා. right ඒකයි අපි මෙතෙන්ට numbers.length කියලා ගන්නේ rows ගාන එන හින්දා. ඊළඟට මෙන්න මේ කොටස අපි ඒකත් print කරමුකෝ. numbers වල දෙවනි row එකේ length එක. පළවෙනි box bracket එකෙන් දෙන්නේ row එක කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. දෙවනි row එකේ length එක print වෙන්න කියලා දෙනවා. right
කම්පයිල් කරා රන් කරා. උත්තරේ කීයේ දෙන්නේ 5. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. අපි මෙතන ස්පෙසිෆයි කරන රෝ එක ලෙන්ත් එක බලන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රෝ එකේ තියෙන කොලම්ස් ගාන තමයි බලන්න මේ අපි බැලුවේ කීවෙනි එකද? දෙවනි එක. දෙවනි රෝ එක මේකේ කොලම්ස් කීයක් තියෙනවද? 1යි sorry 2යි 3යි 4යි 5යි. කොලම්ස් 5ක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. එතකොට ඔයා මෙතන රෝ නම්බර් එකත් එක්ක ලෙන්ත් එක දැම්මොත් මෙන්න මෙතනින් සිලෙක්ට් වෙන රෝ එකේ කොලම්ස් ගාන තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතනින් පෙන්නන රෝ එකේ තියෙන කොලම්ස් ගානට අඩු වෙනකන්. දැන් මෙතන පහනේ ආවේ. පහ ආවට ඉන්ඩෙක්සින් දාපුවාම මොකද වෙන්නේ? 0 1 2 3 4 වෙනකන් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක පහට අඩුයි කියන්නේ හතරට එනකන් එනවා. පහට ආපුවම පහට අඩු නැති හින්දා false කියලා ඇවිල්ලා break කරනවා. එතකොට සම්පූර්ණ තියෙන කොලම්ස් ගානට අඩු වෙනකන් එකක් අඩු වෙනකන් මොකද වෙන්නේ? කොලම්ස් ගානත් වැඩි වෙවි print වෙනවා. තේරුණාද? හරිද දරුවෝ තේරුණාද? මට තනුජ්ජද මන්ද වෙන්නේ? තේරුණාද පුතේ? ඔව් සර් හරි. එතකොට එහෙම තමා අපි අර කොලම්ස් ඇන් රෝස් ගාන ලෙන්ත් එකම ගන්න. මොකද ලෙන්ත් එක ගත්තාම ලේසි වරදින්නේ නැහැ. මැනුවලි අපි උතන දාන්න ගියොත් සමහර විට නම්බර්ස් වර්දිලා එන්න පුළුවන්. ඔයාට පුතේ දැන් තේරෙනවා right අපි අර user input ගත්තේ. user input අරගෙන මොකද කරේ? right user input අරගෙන මේවට value assign කරේ. ඒ වගේම ඔයාට මෙතන scanner class එක දාලා මෙතන exact value එකක් දෙන්නේ නැතුව right exact value එකක් දෙන්නේ නැතුව ඒකට input දෙන්න පුළුවන්. right අපි නිකන් පොඩි test එකක් මෙහෙම කරලා බලමු. 0 0 1 1 2 2 3 3 කියන ටික තියලා ඉතුරු numbers අපි delete කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. 1 1 තියෙන. මේක මේ නිකන් මම කරන්නේ 2 2 තියෙනවා. කියන්නේ 0 row එකේ 0 column එකේ value එක තියෙනවා. 1 row එකේ 1 column එකේ value එක තියෙනවා. second row එකේ second column එකේ value එක තියෙනවා. third row එකේ third column එකේ value එක තියෙනවා. හරි බලමු දැන් මොකක් print වෙයිද කියලා. right ඔයාලා අර උගන්නන දේම නෙමෙයි මේ වගේ නිකන් අනිත් ඒවත් කරලා බලන්න. right හරි අනිත් ඒවල ස්පේසස් තියෙන හින්දා මොකද වෙන්නේ? ඉර එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ස්පේස් එකත් අයින් කරමු. සමහර ස්පේස් එක අයින් කරත් එර එකයි. එහෙම වුණොත් අපි අදාළ ටික කමෙන්ට් කරලා දාමු ඈ. මේකත් හරි ගියේ නැත්තම්. සාමාන්‍ය white spaces omit කරනවනේ. බලමු. මේක හරි ගියේ නැත්තම් අපි ඒ ටික කමෙන්ට් කරලා දාමු. right ඒ එර එකම එනවා. ඒ හින්දා අපි කරමු මේ rows ටික දැනට කමෙන්ට් කරලා දාමු. එතකොට ඒව රන් වෙන්නේ නැහනේ. okay save. දැන් බලමු. දැනුත් errors මේද කියලා. අපිට මේ වැඩේ කරන්නම් බෑද කියලා. නෑනේ. ඔන්න හරි. දැන් Java 2D array මොකද උනේ? අනිත් values වල මේ බලන්න. 1 7 13 19 ඒ කියන්නේ මොනවාද? 1 7 13 19 කියන positions වල විතරයි පුතේ value තියෙන්නේ. අනිත් තැන්වල value එකක් නෑ. null 0 තියෙන. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ තැන්වලට වෙන values දාන්න. මෙන්න මේ තැන්වලට වෙන values දාන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේවා දුන්නෙත් නැත්තම් මේවට values assign කරේ නැත්තම් මේවට values assign කරේ නැත්තම් right මේවටත් value assign කරලා නැත්තම් හරිද? class file එක ඔන්න delete කරනවා. අපි ඒවට value assign කරන්නේ නැහැ.
right? compile කර run කර his array එකක් print වෙනවා මේ array එක his මේ 2 dimensional array එක his කිසිම value එකක් නැහැ කිසිම value එකක් නැහැ ඔයාලට spaces 20ක් තියෙනවා ඔයාලට numbers 20ක් මේකේ store කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ right මේ අපි his array එකක් තමයි print කරගෙන තියෙන්නේ ඔයා මෙතන numbers මෙතන array එක int නැතුව අපි string කියලා වගේ දීලා තිබ්බනම් right මෙතන string කියලා දීලා තිබ්බනම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ position වලට ඕනනම් star mark එකක් දෙන්න. star mark එකක් දීලා බලන්න පුළුවන් print වෙනවද කියලා. අපි බලමු star mark එකක් දීලා print වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ array එක integer array එකක් නැතුව string array එකක් වගේ ඔයා හැදුවා නම් ඒතර numbers නැතුව ඔයාට පුළුවන් strings print කරන්න. හැබැයි එතකොට double quotation දාන්න ඕනේ. මොකද strings නේ. string දාන්නේ double quotation ඇතුලේ හින්දා. මේක මේ confuse කරගන්න එපා මම මේ නිකන් කරන්නේ. ඔයාලට චුට්ටක් තව මේක ගැන තේරෙන්න ඕන හින්දා. තේරෙන්න කරන එකෙන් confuse වෙනවද දන්නේ නැහැ. right. එහෙම වෙනවා නම් කියන්න. ඔන්න අපි compile කරා. then run කරා. string දාපුවාම පුතේ අනිත් values null වෙනවා මේ කිසිම value එකක් දාලා නැහැ මෙන්න මේවා විතරක් තියෙනවා මේ ලස්සනට තරුවක් print තරු diagonal විදිහට තරු print වෙලා තියෙනවා null කියලා වැටලා තියෙන්නේ මොකද්ද ඒව තැන් his ඔයාට පුළුවන් ඕනේව දාන්න right ඔයාට පුළුවන් මේ ලස්සන එක එක රටා එක එක දේවල් print කරන්න මේකෙන් right එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මෙහෙම ආවොත් array එකට එකෙන් කියන්නේ ඔයා his array එකක් print කරලා ඒ array එක integer array එකක්. මේක බලපුවාම ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. මේක බලපුවාම කියන්න පුළුවන් ඔයා his array එකක් print කළා හැබැයි ඒක මොන array එකක්ද? string array එකක්. string array එකක් ආපුවාම මෙතන null කියලා වැටෙනවා. integer array එකක් ආපුවාම 0 කියන value එක වැටෙනවා. මොකද 0 කියන value එකට කිසිම වටිනාකමක් නැති හින්දා right? ඔහොම ඔයාට පුළුවන් එක එක දේවල් try කරන්න පුතේ right try කර බලන්න පුළුවන් right දැන් ඔයාලගේ අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ මම ඔන්න basics කියා දුන්නා 2 dimensional array එකක් හදන්න කොහොමද කියලා දුන්නා දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මොනා කරන්නද එක එක දේවල් discover කරලා බලන්න මම මේ කරපු සේරම undo කරා ඒකයි මේක පාටම ගියේ time එක පස්සට ගියේ නෑ හරිද මං undo කරපු සේරම undo කරන්න කොහමද control එකයි z එකයි ඔබ ගමන් කරපු සේරම දේවල් undo වෙනවා එකපාරක් ඔබපුවම එකපාරක් undo වෙනවා 10 පාරක් එබුවොත් 10 පාරක් undo වෙනවා ඊට පස්සේ ඔන්න අපි normally print කරපු array එක වැටෙනවා මේ තියෙන null array එකක් මේ තියෙන fully filled කරපු array එකක් right මේ තියෙන null array එකක් මේ තියෙන fully filled array එකක් right this is all about the 2-dimension arrays and how you can assign value, how you can name value and how you can print value, right? We will continue with our presentation, right? We will continue with our presentation. Right? We have talked about this, right? We have talked about this, right? So we have talked about actually one way you can assign value, right? This is the one way, right? There is another way. There's another way you can assign values. That way is, I will delete this one, right? I will delete this one. So this again, you have a array, 2-dimensional array, and you don't, we will delete this also. Otherwise you will forget me. Right. This is another array. Okay, let's say this is a new class, right? Now there's another way you can assign value, right? That way is this. We are declaring an integer array, 2-dimensional array, right? 2-dimensional array with name. Let's say again numbers.
numbers කියලා array එකක් print කරනවා. දැන් අපි we don't going to give the definition part. We not going to define the array. We just simply put the values. We just assign the values to the array. Right? We just assign the values to the array. So you know here the number of rows and the number of columns are not specified. Number of rows and number of columns are not specified. So you can have any number of rows and any number of columns as you wish, right? To do that, first you have to open curly bracket, then followed by a semicolon, right? Inside this you can have value, but when you are having value, for each row new set of curly brackets should be open. තේරුණාද? curly brackets ඇතුළට දාලා එක row එකකට අලුත් curly bracket එක ගානේ පුතේ අපි open කරන්න ඕන. සර් ළමයි එක ආපහු වෙන්නේ වෙන meeting එකකටලු. සර් ළමයි සර් ඊයේ ප්‍රශ්නයෙන් වෙලා මේ meeting එකෙන් ගිහිල්ලා වෙන එකකටලු log වෙන්නේ නේද? So what we can do, Munasinghe sir, what we can do, shall we all leave and again connect? එහෙම කරමුනේ ආපහු ඔක්කොම අයින් වෙලා ඔක්කොටම ආපහු මුලින් තමයි. hari. Okay, so you will have 2 records like yesterday, right? So ඔක්කොම leave වෙලා ආයෙ join වෙන්න පුතේ. මොකද අපිට එක ළමෙක්වත් ignore කරන්න බැරි හින්දා, right? Okay, we will do that.